Bakruot ni kwa Ramogi ro kama na inyakum kete Ramogi TV kaendi waduoge chendo maro marang'ich welo ka wan gi mwalimu teacher Elizabeth Otieno Nyarogenya manager loko marwa chon en ga japuonj tinde ko bire weche mag fwambo koro kangro musadek to bro go mbake weche mag chiro gi kata ohala kaka dhi mbele ber timo ohala e Kenya wa masani kosoyo angono matago jo ohala tango maginyalo timo sani ma biro bang chenro mar keto mwandu go ohala mani Homa Bay seche mowueni CPA Zakayo Masiro njalonye weche mag uchumi obrogo kode mbaga ka wapenje ni to en ohala mane maber timo koso ohala to konego bini timo e Kenya wa masani ni National Dongo ben ja ohala biro pimo nwani ento kare no chako nade to dhi nade tango mosebedo ka ng'ike tango madhi kode maber William Oda bende en ja ohala obro winja ni ento pache chal nade wach mag ohala kuonde mage madongise rowere mondo kete mwandu gi to kuonde mage madokwer ni kikete mwandu gi mondo kwa ngeni to ohala chalo nade ne piny Kenya masani mano bang sadek sani to podon weche mopogore manyien anto nyinga Trevor Ombija jande ngopanga jonyakach dendo no Ombija taya nyakwar guok kocha pesa magi weche manyien mawan ko. But I'm not going away. Addis Ababa, as Serdi said, is only 2 hours away from Nairobi. Ogai marazimio Raila Odinga yango ni okobi jwango weche mag piny Kenya kata kapono yiere kaka jakom mar duol mar riwruok pinje Afrika. Happy and delighted that we have signed an MOU here with RVP to come and establish a ginnery here in Homa Bay, because currently our farmers are taking their cotton all the way to Salawa in Baringo. County ma Homa Bay oketo kokgi ogirimiti ochiko mag dongruok e sekta mopogore opogore. Ok report mar adier. Okonyis gi mantiere ground. Contractors mang'eny pok ochul. Jotije mag orak e kaunti ma Migori yuago gope gi buora ma pok ochul kata bed ni lipot janon buge to pako kaunti no kuom timo maber e chulo gope. Nero kamano kumketera Ramogi TV kaendi ogaye marazimio Raila Odinga oyango ni okobi jwango weche piny Kenya kata poni oyiere kaka jakom mar duol mar riwruok pinje Afrika men AUC. Raila oyango magi e twak mare bakinde romo mar keto mwandu Homa Bay ka gavana ma Nairobi Johnson Sakaja bendo oyango ni jatend piny Kenya William Ruto osemiyo jokanyo mag Kenya Kwanza chik mondo migisir Raila Odinga. George Bati miyo maler. Koyango wuodhe mar manyo kom mar duol mar riwruok pinje Afrika manochotere nyaka piny Uganda kama ne girome kod jatend piny William Ruto. Ogai mar azimio Raila Odinga olero ni ne girodhno gi Ruto mabende nodhi loso gi Museveni e kinde ma en owuon ne odhi kwayo jatend piny Uganda Yoweri Museveni mondo bi osire e kom modwaro no. I've been running around trying to get support for different heads of states. I was with some in Namibia just the other day, and I went to the president of Uganda after I talked to him to go and ask for his support. And then we met there with Mr. Ruto, who had also gone there. So after we talked about my candidature, they talked about the issue of oil among themselves. But I asked for their support, and both of them agreed that they would support me. Raila bendo koni piny Ethiopia en mana dhok gi kendo ko bijwango weche ma Kenya kata koyudo lemono ka omako chungni gik magisechako kaka azimio obiro neno ne otimore maonge dok chien wach ma osir kod gavana ma Siaya James Orengo. But I'm not going away. Addis Ababa, as Serdi said, is only 2 hours away from Nairobi. I'm available. Whenever I'm called, I will answer. I'm ready to work with you people. But what is important is that we must ensure that what we set out to do is eventually achieved and accomplished. We have said, and you also, some of you may be forgetting, we said that we are unbogable. We are unbogable. We are also unpungerable. Baba, I know you can walk and chew gum at the same time, and you can scale the stairs. I don't know what is worrying people, that you can be in Addis Ababa and be here in Kenya and still be part of this great nation called Kenya. Kaluwore kod penjo mosebedo kaka azimio biro chalo ka Raila wuok. Jatend Wiper Kalonzo Musyoka okoni onge obanga madhidong kendo gidhi keto maino eneno ni piny owacho otiyo ne jo Kenya maonge badhruok. Is that no vacuum
Absolutely no vacuum. In fact, we have up to April for Raila Amolo Odinga to submit his documents. Let us not assume that he's just getting it, because there could be other candidates. But we believe as a region, we have the best candidate. Kalonzo pako jatend piny William Ruto kuom chiwruok mare mar manyo ne Raila sir kowuok kuom jotelo mamoko mag pinje Afrika. Eneno ni Odinga oyudo lemono. Raila Odinga now rises above our partisan politics when it comes to negotiating and defending national interest. Therefore, I congratulate President William Ruto. Magi timore kinde ma gavana ma Nairobi Johnson Sakaja oyango ni jatend piny William Ruto omiyo jokanyo ma Kenya Kwanza chik mondo sir Raila Odinga ni lemo mar duol mar riwruok pinje Afrika AUC ka owacho ni kata en oikore mar wuotho gi Raila e pinje duto mar manyo sir. We have marching orders from His Excellency the President to support your candidature at the AU. You can count on us. Tutatembea na wewe Afrika mzima. Kama unahitaji watu kubeba bag, niko hapa. Kaka odiochienge medo lokore, jotelo mathurka nenore mamedo makore kanyakla e siro dwach Raila Odinga ne lemo mar riwruok pinje Afrika. Ka Raila wuon bende osingo ni kata koyudo lemono to pod obiro keto piny Kenya mokwongo. George Bati, Ramogi TV. Tend County ma Homa Bay oketo kokgi ogirimiti ochiko kod joket mwandu e sectors mopogore kamoting'o mar pur, thieth, somo e kind mamoko mageto bero ngima jopiny e county no kod konyo e chugo thuolo mag tije e kor gwenge ma Homa Bay. Ogirimiti ma kamago ne okete kogno gi gavana ma Homa Bay Gladys Wanga kod joket mwandugo e romo mano keto mwandu madhi nyime e county no. Ali Abich noluwo chenro no kendo nigi mathoth. Romo mar ariyo mar keto mwandu e kaunti ma Homa Bay ne odonjo odiochienge mar ariyo e mbalariany ma Tom Mboya e boma ma Homa Bay, kama sirikand kaunti ne oketo kokgi e ogirimiti ochiko kod joketo mwandu mopogore madhi keto mwandu gi e sectors mopogore e kaunti ni. Moko kuom sectors mane gavana ma Homa Bay Gladys Wanga ochwe koke kod joketo mwandu go oting'o sector mar thieth, sector mar pur, tiyo gi tamed pulo kinde mamoko. Gavana Wanga ne sectors mitigo emasikande keto e maino kendo gidwa telo nyime sectors go e pachoka. I'm happy and delighted that we have signed an MOU here with RVP to come and establish a ginnery here in Homa Bay, because currently our farmers are taking their cotton all the way to Salawa in Baringo, and once that cotton goes, it means our farmers are selling the lint and they are selling the seed all at the same time. Yet the seed can produce oil and produce seed cake, and we can have the value chains that can remain here even with our women. So I'm very, very delighted, and I want to ask RVP, kama si leo ni leo hii. Jotelo mano yuoro e kinde romo makamano ne okoni kaunti ma Homa Bay dhi nyime makare weche mag dongruok kendo dwaro nitie mondo counties orwak joket mwandu mar bero counties makaluo. Coming back to Homa Bay County today, I can tell you, having worked with all the 47 governors, Governor Oparanya akiwa the chair wao, Homa Bay County has one of the best performing governors in the Republic of Kenya. I was sitting here and wondering, this is your second year as the governor of Homa Bay. What will you be doing in the next 8 years? Because it seems like you have finished everything in 2 years. Investors are saying that we need to ensure that we reduce the tariffs and barriers, the duplication of taxes. A typical hotel establishment requires close to 10 permits, ranging from copyright licenses, fire licenses, NEMA licenses. So we must make sure as a political class, the 20 members of parliament who are here, that we go back and craft legislation that reduces the burden on investors. I want to urge the national government and other institutions that devolution depends on to join suit and unlock the potential of devolution by supporting what is happening here in Homa Bay and what other counties have the potential of achieving. Ogai mar Azimio Raila Odinga mane ni wendo modhial e kinde romo makamano ne opako mokalo gavana Wanga kuom tayo kaunti ma Homa Bay yo makare nyaka ne yiere komno, ka owacho ni counties moluro nam lolwe ne kod teko mar telo nyime sectors ma opogore, ka osingo ni gibiro medo siro kendo chung kod governors mag Azimio mondo giti makare ne jopiny. Allow me to commend the county government of Homa Bay
for this initiative at a time of great economic distress in the country and pressure from the people. These initiatives need all the support of the national government and the international development partners, and I salute all those who came on board. I believe Dhiruma yangu odiochieng' makiny kama gavana mowuok e alwora mar Nam Lolwe dhiromo mar lalruok e weche dongruok moluoro Nam Lolwe. Kama wasanii wa Homa Bay tunaomba utukumbuke. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Jatend piny Kenya William Ruto timo twak kod Prime Minister mar Ethiopia Abiy Ahmed e kar jot maduong' mar jatend piny Kenya. Jotelo ariyogo ne opako osiep manie kind Kenya kod Ethiopia kendo singo mar bero osiep makamano. Jotelogo nochopo e winjruok mar nyayo ohala e kind Kenya kod Ethiopia kaachiel gi siro chenro mag nyayo kwe e pinje mag Afrika. Jafwambo marwa Chris Owino nigi mathoth. E kar jot maduong' ma jatend piny e bore Nairobi, jatend piny William Ruto orwako pacho Prime Minister mar piny Ethiopia Abiy Ahmed e limbe mare mokwongo pacho kae e bwo piny owacho mar Kenya Kwanza. Ruto kod Abiy osungo osiep motegno mosebedo kind pinje ariyogi kuom thuolo mar higni 60 mokalo. We are destined not only to coexist peacefully as neighbors, but to also thrive vigorously as brothers. That is why we enjoy one of the oldest comprehensive bilateral cooperation frameworks, which has anchored our interactions and underpinned our mutual intention to do more together. We're very happy to be here. We're enjoying all the moments since our arrival. Everyone is witnessing the friendship, the brotherly attitude towards Ethiopia from our brotherly country, Kenya, is a demonstration that these two countries doesn't have any baggage to strengthen our relationship, also to go forward in multifaceted and ambitious economic plan that both countries has. Ruto oyango ni limbe mar Abiy Ahmed e pacho kae dhi medo ndhandhu osiepe kind Nairobi kod Addis Ababa e weche mag As a commission, there is reason for us to be confident that Kenya and Ethiopia are moving together in the spirit of fraternity, solidarity, and strategic partnership to actualize the immense possibilities that lie before us for peace and security, as well as economic transformation and stability between our people. Weche mag kelo kwe pinje mag Afrika bende omi peke twak e kind jotelo ariyogo e kinde ma Abiy Ahmed opako jatend piny William Ruto kuom chenro mage mag nyayo kwe e pinje mag Afrika ma ugwe kod Afrika madiere. We are delighted to be here. We're enjoying all our discussions. President William Ruto is playing a great role on sustaining, stabilizing peace and security in the region. We've been discussing half of our discussions on how we can integrate in our region. Kenya pia bende otwa kibe Africa Our discussion was focused on how we can sustain peace and security in our region, which is the most important element for our economic endeavors. I hope after this visit, everyone, including the people of Ethiopia, the people of Kenya, and other neighbors, will understand the benefit of a strong relationship on elevating the life of poor citizens in both countries. Your visit
my brother, Excellency, has reminded us of the deep foundations of the relations between our nations. It has motivated us to reflect on the implications of our shared destiny, encouraged us to do our part to ensure that we find our space in the regional, continental, and global quest for prosperity, and inspire us to proceed with urgent and resolve challenges while exploiting the opportunities before us. Kenya kod Ethiopia bende ochuoko gi ogirimiti ewi weche mag limbe, weche mag ohala mitimo kokalo enam, kaachiel gi wito oko sigingi mag timo ohala e kind pinje ariyogo. Abine ochopo pacho kae chieng' tich ariyo e limbe mare mar ndalo ariyo. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Duol mochung' ne riwo wi oganda e pacho ka NCIC oyango ni pod gidhi nyime kod romo kod kidienje mopogore mag oganda kod jotelo mawuok e counties ma Kisumu kod Kericho e neno ni otiek chutho tulo masakasa e kind joluo kod jo-Kipsigis. En twak ma itimo ka oting'o nyaka jolony ahinya to e weche mag kiewo ma bende en achiel kuom gino mosekelo pogruok e kind tend Kericho kod Kisumu. Commissioner mar NCIC Philip Okundi oyango ni romo go chiegni nyuolo lemo, kendo en kod geno ni governors ma Kericho kod Kisumu machiegni biro keto kokgi ogirimiti mar kelo kwe. Oyango ni NCIC bende dhi nyime kod kelo kwe tong' counties ma koko okwako e Kenya ka. Omedo ni kind counties 47 go 33 ni kod ywaruok. Kisumu ka wasewuoyo kod gi team mar tagging all cabinet mare gimor kendo gidwaro kwe. To gima duong' mondo wa determine gini maber, koro wan nyaka wa involved ni multi agency task forces. Tenani surveyor mane county ka to gi national director of surveyor mar Kenya nyaka wane munyiswa ni to boundary miwuoyeni ere mane demarcate en mane. Wasedhi kuondego kendo wan gi winjruok achiel ni onge ng'ama opogore kuom beacons manobedo set, and it is coming. Wachak wadhi kuom National Land Commission. From the issues we had, people were talking about the boundary issue, but I don't think the boundary is an issue with the people living in Nyakach and Soin Sigawet. The only issue which is happening in boundary is administrative, which it affects the administration, the Ngao, and the national government basically. So the people have their own issues in the ground. So the issue of boundary one, it has been resolved. It will also be a positive change in the community. But what we encourage our people is let's live peacefully. Duol mochung' ne ndiko jotije piny owacho olando thuolo mar tich e kom mar director maduong' mar thieth e migawo mar thieth masani omaki e yor kojolo kod Patrick Amoth. Kaka Judith Omondi leronwa kaluwore gi lendo mar jondik jotij serikal kata PAC, mana lakteche mondikore kod Kenya Medical Practitioners and Dentist Board emoyiene gi oro kwayo mar kawo komno. Wachno okelo ng'ur e kind lakteche. Gikone to piny owacho lando thuolo e koma omaki e yor kojolo kod director maduong' mar thieth e migawo mar thieth Dr. Patrick Amoth. E lendo mar duol mandiko jotije piny owacho, thuolo mar director maduong' e migawo mar thieth olandi e yor orak mar higni 5 ma ibiro mana nuo dichiel. E rang'iny ma okwongo ma duol ni oketo en ni nyaka ibed laktar ma ondikore kod Medical Practitioners Dentists Board, nurses e kind mamoko ma ne osewito kendo mar lakteche manie bwo KMPDB kendgi. They are giving advertisements that are even going against court orders. Appointments that are reserving positions for one cadre, irrespective of the fact that there is a judgment that actually outlawed that and directed the ministry to ensure that they do not have discrimination in the manner in which they provide for requirements or appoint people into leadership positions. Riwruoge gi mane twak e boma ma Nairobi koni migawo mar thieth osebedo ka seyo ng'eto mag doho kino ma ok ni kare. In April last year, we came out and we decried
the irregular and discriminative appointments that had been done by the CS Nakumicha, where only one homogeneous cadre with the same training and experience was considered for the directorate and other top leadership positions within Avia House. And when we went to court, we got a favorable judgment that actually ordered the ministry to recall those appointments. But with impunity, these people have continued to serve. Gidwaro mondo midwol mandiko jotije piny owacho oruch lendo mar tijno kendo tim moro mabiro luwo ng'eto mar doho mondo mi jochiw thieth duto oyud thuolo mar oro kwayo e telono. Within 7 days, if they are not going to recall, if the Public Service Commission is not going to recall the adverts that has been put out there, we are going to cite them for contempt, because a court of law has already determined that you cannot proceed in such a manner, and with impunity they have gone ahead to advertise ignoring that court order. Kopogore gi ywaruok ewi lemo mar telo e kind lakteche kod jochiw thieth makelo gi kanyakla en ng'anyo mar jochiw thieth ma jopuonjre machakore odiochieng' makiny kuom piny owacho rem ketogi e tiegruok e osiptende mag somo. Judith Omondi, Ramogi TV. Report ewi bero mitimo ne nyithindo sani biro wuok e seche 24 tok riwruok matimo nonro mar KEMRI CDC yango chenro manyien mar timo bero ne ringre nyithindo. Maendi en yo mar fwenyo mapiyo kendo kawo okang' mar geng'o gigo makelo tho nyithindo ma higi tin ne higa 5. Millicent Adhiambo miwa ler mar wachni. Mae en nyamburko mitiyo godo e timo bero kokalo kuom chenro midendo ni Child Health and Mortality Prevention kata CHAMP mar temo ng'eyo gigo mathoro nego nyithindo matindo e bwo higni 5. Kaluwore kod Professor Richard Omore, ma en jatim nonro mag tuoche malandore, nonrono biro miyo sirikal yot mar dwaro yore mag geng'o tuochego bang' fwenyogi. Gimomiyo mano en gima duong' en ni ka wanyalo ng'eyo gigo manego nyithindo to yot mondo mi sirikal okaw thuolo mar dwaro yore minyalo geng'o tuoche manyalo nego nyithindo. Professor Omore omedo ni nonro makama ma bende ok timre pacho ka kende yango ni tuoche kaka nong'no, malaria e kind mamoko e tuoche mathoro nego nyithindo ahinya. Gigo mwaseneno ma hinyo nego nyithindo ahinya en malnutrition. Koweyo malnutrition wan gi malaria, wan gi sepsis. Sepsis gin complication mabiro ka body react koyudo infections machalo kaka bacteria. Infections go nyalo miyo body react kendo nyalo kelo pek ni body organs machalo kaka kidney, lungs and even the heart. Complications go nyalo nego nyathi mayot ahinya kata bang' seche 12 kende. Bende olero ni moko kuom tuochego inyalo geng' ka sectors duto mochung' ne weche thieth onywako lwedo anyito ne tuoche mag kute kod remo kaka sickle cell mathothne ok mipek ni nyalo bedo ni lal gi ngima nyithindo matindo. Nonro ni oseyudo ni close to 4% mag nyithindo matho ni sickle cell. En gima ber mondo mi family ong'e ka nyathi gi ni sickle cell to nikech ginyalo kawo rageng' makare mondo mi kik sickle cell medre. Moko kuom gi wan gi yore minyalo geng'gi go, moko kuom gi biro chuno mondo wati gi Ministry of Health colleagues gi government kaachiel gi jogo mochung' ne ngima e piny mangima kaka WHO, PATH gi Bill Gates Foundation mondo wa design yore minyalo geng'gi go. Vaccine en yo achiel ma yot mondo geng'go tuoche ma hinyo nego Afrika moloyo mikelo gi kute. Osemiyo Klebsiella vaccine top priority. E sama gitielo ni nonrono dhi miyo migawo mar thieth yore mag geng'o tuoche ma osiko ka hinyo nyithindo matindo e bwo higni 5, gipuoyo sirikal kuom sir ma giseyudo e neno ni chenro mag nonro omedo dhi kare kaka owinjore. So we are seeing an increase. Like right now, for the past 2 or 3 years, we have been getting around $500 million Kenyan shillings to support our research in Cambridge. Something which was not done, which was not there before. And we are seeing that particular projection in the terms of that trend. Egiyango bende ni gin kod higni 9 kod nonrono ma owinjore otim kuom higni 20. Nyaka sani gisetiyo kod jopiny maromo 1,000 pachoka kod 3,000 e pinje mamoko ka giyudo sir mag omenda
maromo dola milion 6 kokalo kuom riwruok mar Bill and Melinda Foundation. Gilero ni jopiny bende oserwako chenro mar timo nonro ni ka giwacho ni mano koro miyo gi yot e yor konyo sa ahinya to e weche wuoth kitero ringre e ute thieth. Kata obedo ni nonro ne oyango kokalo kuom migawo mar thieth ni tho mar nyithindo e bwo higni 5 ne odok piny gi 3.5 e higa mar 2022. Geno koro nitie ni nonro ma sani osidhi kod kambi mar Kemri mitimo kod nyamburko mar bero motis ni Cham Smiths biro medo konyo e duoko chien kendo geng'o tuoche mathoro nyayo tho e nyithindo matindo e bwo higni 5. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Mar Zizi Africa Foundation jiwo Kenya mondo oyuagore kwedo tego somo mar kinde mar pinje EU odhialo higa mar 2024 kaka mano mikete maino mag somo e twak margi kod jofwamb weche giyango ni gitiyo kamoro achiel gi pinje mag Afrika ma ugwe kaka Tanzania, Uganda e bero kit somo mar CBC ka jo Kenya ijiwo mondo tii kamoro achiel e konyo bero yorno mar tayo lai mar somo mar CBC e skunde duto ma pacho ka. Karo telne gi kod jata tije mar riwruogno Dr. John Mugo gimedo ni kit somo mar CBC biro miyo jopuonjre kit lony manyasani ma bende biro konyo gi e dago ngimagi kinde mabiro. Named the Africa Union's Year of Education, and this is the first time in history for the Africa to recognize that education is central for human capital development continent. That Africa cannot develop if we get education. But what makes us even more about this year is the recognition of the need for skills. Educating an African is fit for living in the 21st century. This implies that Kenya has taken already the direction because CBC that is under implementation has recognized some of the components that are known to be key for 21st century living. Action for Life and Values in Life was able to video kanyo progress kamar somo ko Ministry of Education, KIC, National Examination ne weche mag kawang'iyo ni ere yore mage moneno ni wan bende mokati mana ni kwedo chenro mag to wan bende waketo chenro moko manyalo konyo e reso chenro mag somo e pacho ka kod alwora mar Afrika ma ugwe. Omiyo puonj jopuonj mag primary ahinya nikech tiegruok mokwongo chakore matin to e kinde ni bende ng'iyo kaka wanyalo tiyo gi jopuonj ma pod tiegre mantiere training colleges kata TTC. If you are a follower of news and you follow news, Mr. Speaker, you know there have been so many attacks on journalists, either because they have highlighted a story in a particular speaker, not something that we need to do. It is my sincere hope, Mr. Speaker, Union of Journalists and the so that we can have the statistics, the number of governors who send goons, Mr. Speaker, to attack to sing their tune, Mr. Speaker, must be named and sanctioned, Mr. Speaker, because we cannot be bystanders. Media practitioners are partners in either the speaker, and when they go about their duty, Speaker, it should be in an amiable environment where they are free of threats. They live their life normally like anyone, Mr. Speaker. Therefore, this issue I felt should not just left to rest as is, Mr. Speaker, and handled. This is something that we must speak boldly about, and of course we must take until our journalists are. Nyasi mar rapar mar japuonj manoni gi jumbe ariyo moringo time gwenge ma Mariga
indi timore sama jodak mabaringo dar kaluwore gi rochruok mar arita. Kibet maja 55 ne nie wi apiko kod mama gi nyathine kane omonji gi jonjore gweng' ma Namba. Jopuonj notony e higa mar 1978 kane en ja higni 9 kende bang' jonjore chwade kod magina e wang'e manoloke nyaka muofu. Owete kod osiepe Kibet otimo nende kaka jalno manohero kwe kendo mane nigi gombo ni kwe obedie e piny mabaringo. Those who have fallen asleep. In fact, there are more. Today, when we are releasing the students to go home, 2 boys came to my office and they said, we have no home. We are not going anywhere. And they're in school. And they're asking us, unless you guarantee us safety to go home, that is when we can go. May your family will never found. In Jesus' name. I pray we will come again. Now we have 3 people in the mortuary now. Ni lini serikali itaenda Kiambu kupigana na pombe? Want to appeal to our leaders. Not fight the government. Speak for their where leaders are voted. What is waziri Kindiki? Kila siku mpaka tuwawe kwanza alafu inasemwa tunapanga mambo. Panga haraka. Lete usalama haraka. Lete serious usalama. Don't just speak. Na kuingia ndani kwako. Nyumba kubwa ambayo iko askari. Sisi tujasungukwa na wakati kwa nyumba zetu. Tuko msituni. Tunatembea kichaka many kilometers bila askari kutuchunga. Tunaenda by the grace of God. Wadhi hiyo mwana machopo dogo topodoni biche mechuro kilo iru na huoro nwa ujumbe maro Facebook Mzee Manga whatever aneni maler kanda Kairo kama Mzee Manga Junior wacha ni Junior ka kodada anaenda Mogiti from Nairobi Ivon Seda Brenda Seda pili kabisa Junior waziri okay wacha ni Manyien ni Manga gweng kwa kama Patrick Mumba na bere na bara single public kama Joseph Otie kwa huko mpiro na malera nya Ramogi na wasi board watching live kama na Ramogi na jana ni malera board kai ni majam board ndio kama Ramogi ata na nyakwararua mar Kisumu tie ayegi baba kwa Kenya okodhi weche mag siasa kendo biro mana jo Kenya ndio kama na enya ndio matema gudi My fellow Kenyans, we are all aware that the governors successfully their to the contribute by sending the word Elimu to 29. You will be participating in the welfare of these children, their education. Bedokane. Kindi mage
jade ndolo sibia yo batim no to afafe wano kunde wano bonge rakai an police timonon Piny owacho mar kaunti ma Migori ni kumbupe mar jotimo rak milion 490 mane okunore 2016 nyaka 2023 mane romo gang'wen mudo Lepono mogol kapitino mar jaga budget yango ni kaunti ma Migori en achiel kuom kaunti e chulo gope. Kamano ok ni omoro moko mitimo rak ma wach ni kaunti ma Migori pod odong' kod gope mathoth kendo nego chulgi. Ok report mar ok onyis gima nitiere ground. Contractors mang'eny pok pending bills is of 2021-2022 financial year. And been trying to mar kaunti ma Migori paro ni liwacho ni kuom gowi mane nitiere mar 490 wasetemo machulo almost 1% of it or more magowi manitiere according to margine koriw duto te en gowi mar 84 million shillings. Mae bendo yangi kod obokno ma ondiki ne piny mar kaunti ma Migori obokno tipora e kaunti ma Migori jago mar yango ni ma jotimora maromo 33 ema koro pod chudo margi milion 84. Gin contract chakore higa mar 2016, 2017, 2018 nyaka nyoro 2020. Kuom contracts mar 2023 kende verification jago mar ma godne soucho ne manyiso ni kaunti do mana kod maromo milion 84 gi chwalo piny owacho mar kaunti ma Migori mari ga mokalo nyaka sani koporo medore kodo compile report mar pending bills in the Lake region bwanena kaburo chalo gi mano omiwa we suspect ni government counties mawa okumio madam nyaka correct information. Jotimora ywak mag chudo ose kama tek kage wacho ni moko kuom gi koro sepe kata mwandugi kod bengi yola. I can't access loans right now. My properties, some of them were auctioned, I think last year, you know. Jotimora gidwaro koro piny owacho mar kaunti ma Migori or counties duto e Kenya mangima koro ne gichulo gope kapok gichako tije manyien. E kinde nondo mar ni yangore ni jotimora ne omigi kendo ne gitimo magitieko. George Juma, Ramogi TV, Migori. Royal Mabati Super Brand Factory. Dukani mar nyiepo achiel kende manengo gore piny kendo rang'iny mamalo mag mwandu goyo witado yudore duto.
Yud offers ma wan godo sani. Chula tamalo 40, iyud mwandu molo sano, iwe mos ka irito mondo wakelni nono maonge chudo nyaka e dhot. Limbado ma Kisumu, Manjit House, apaya ma Accra Street, momanyore kod Paul Mboya Road. Gochnwa e 072 6 3 8 3. Donjene weche mag tuke ni Steven Yatich ma en japur mawuok Baringo jaloch mar bonus mar Shabiki Super Jackpot. Yatich nolieko kare duoko mag tuke 12 kuom 15. Yatich wacho ni osebedo kotemo ape kuom thuolo malach kendo wacho ni pod oget loch maduong' mar siling milion 6. Jackpot maduong' mar Shabiki Super osechopo siling milion 6. Mwaka wa 2022 Novemba nikaanza hadi Tuesday nikapigiwa simu, nikapata simu ya kwamba nimewin 100. Nikaangalia message nikaona inatoka shabiki.com, ndio nikaamini.